This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope the last class is clear. And as I told you, if you have any doubt, you can get back to me through WhatsApp. Then we will have an online meeting immediately or during the office hour. So today we are going to continue on the same topic regarding the computer network. Then we need to move to how to connect a computer within a network. كيفية توصيل الأجهزة من خلال الشبكات مالنا. There is different technologies كم من التقنيات المتوفرة nowadays depends on usage, depends on ready to pay حسب الحوجة وحسب المقدرة والاستطاعة. Okay. Within this table we are listing how to connect all the medium to connect your computers within a network. Connecting to a network through one of these five methods. 5 من الطرق بالإمكان إيش توصيل your computers. The first, in general, these are called as well cables, but that is for direct connection. So direct and indirect. Let us have it like this one. First one, this is called coaxial table. خلاص عبارة عن wire. So main type of cable used for cable television distribution and computer networks. النوع الأول من عندي موجود في كل بيت يكاد يكون هذا اللي يستخدم في توصيل ايش؟ في توصيل التلفزيونات، أجهزة التلفزيون بالأطباق الهوائية. And meanwhile, we can use same type of cable for our network. We could. So this is the main type and earlier invitation of this main type of cable used for cable television distribution and computer networks. الثاني من عندي called twisted pair اللي هم زوجين ملتفين من الوصلات. Cable containing 1 to 4 pairs of copper wires والمادة المصنع منها المادة النحاسية. Telephone and computer networks use this form of connection. مرة ثانية يستخدم في توصيلات الهواتف في توصيلات شبكات الحاسوب. As a matter of fact إنه فكرة شبكات الحاسوب أصلا driven استجلبت من فين؟ استجلبت من عند شبكة الهاتف، فتستخدم نفس التقنية. حتى هذه اللحظة شبكة الحاسوب تستخدم تقنية الهاتف. okay. ثم وراء ذلك we have fiber optics. fiber optics بيسموها الألياف الضوئية. دي يعني أجود تقنية في التوصيل المباشر. fiber optics يعني الحين في بعض المناطق عمان covered areas by this technology fiber optics. عبارة عن bundled glass or plastic fibers to transmit the data. transmit اللي هي أوصل البيانات. هذه الأقوى على الإطلاق والأكثر جودة ما بين كل المجموعة السابقة. لذلك it's very faster. ممتاز بأنها سريعة مرة. ده النوع الثالث fiber optics. بعد ذلك نأتي إلى this indirect connections الاثنين اللي موجودين من أسفل، وهذا اللي عندنا اللي نستخدمه في الواي فاي that is wireless technology مثل هذه. So each computer must have wireless network interface card and access point. الكمبيوتر مفترض يكون مصمم بكرت الشبكة بيسموه wireless network interface card. ده لابد من توفره
لكن هذا قديما. الحين معظم الأجهزة اوتوماتيكلي موفر فيها هذا البورت، وايرلس انترفيس كارد، يعني بداخلها الكارت لتوصيل الشبكة بيكون فيه تقنية الوايرلس. اوكي، and access point. طيب أجهزتنا اللي موجودة على المكاتب هذه توصيل مباشر، ما فيها وايرلس نتورك انترفيس كارد. لكن بالنسبة للموبايلز، بالنسبة لللابتوبس، بالنسبة للآيبادز والتابلتس وهذه الأشياء اللي أخذتوها في الليفل 1 كلها فيها خاصية التوصيل الغير مباشر واستخدام تقنية الوايرلس. فإذا تريد تستخدم تقنية الوايرلس بالضرورة يكون في كرت بالداخل اسمه كرت شبكة، وتكون في خاصية إنه التوصيل الغير مباشر. والاكسس بوينت هذه اللي موجودة على الجدران توصل من عندها الواير مباشرة من وإلى. اوكي، طيب نأتي إلى النوع الخامس والأخير called infrared type of waves. works with infrared light waves to transmit data. الويفز اللي هي الموجة with infrared light waves. دي التقنية المستخدمة في هذه الأجهزة، استخدام هذه التكنولوجي. وكل الغرض من كل هذه الميديمز هي الوسائط انك ترانسميت ذا داتا. ترانسميت ذا داتا معناته ارسال البيانات من والى. واختلاف هذه الانواع في اختلاف كما قلنا التقنيه المستخدمه، على اساس انه كيفيه ايصال البيانات من والى حسب السرعه اللي مطلوبه. واضح لكم؟ طيب such a way this is how to connect to a network, or connect your computers through a network. I hope it is clear. عندنا الكوكسل، التويستد بير، الفايبر اوبتكس، الوايرلس والانفراريد. الصورة على أقصى اليسار، ومن جهة اليمين وصف لهذا الميديوم الكوكسل main type of cable. هو عبارة عن كيبل رئيسي. انتبهوا لهذه النقطة بعدين إذا كان معنا matching plus يدولكم التعريف. It is main type of cable used for cable television distribution and computer networks. Who is he? He is coaxial. يعني تعملوا matching coaxial with this definition. إذا جينا للtwisted pair, it is a cable containing 1 to 4 pairs of copper wires. Okay. At the moment you find copper wires, okay, directly you have to move to these twisted pairs مباشرة. Plus, again, it's used for telephone and computer networks. إذا جينا عند الفايبر optics, it is blended glass. خلاص دي النقطة الفارقة. This is your keyword. Who that? This is a fiber optics. Wireless, it is a wireless. You will find this wireless network face card. The infrared use light waves. فده بيدلكم ويقودكم مباشرة للإجابة الصحيحة الاثنين الآخرات. فاحتمال ما يجيبوهم أو احتمال يجيبوا لكم الدefinition and they are waiting for who is he, which technology, which medium. technology التقنية المستخدمة، medium الوسيط المستخدم للتوصيل. أي من هذه أو تلك مفترض تقودكم إلى الإجابة الصحيحة. ف you have to be a smart student. Yes, you have to be aware about the definition and the terms front of that. Hope it is clear. Okay, moving to the next point, that is benefits of networking اللي هي فوائد الشبكات. عندها مزايا وإيجابيات. Of course, yes. But keep in your mind
everything in our life having advantages and disadvantages. Benefits, disadvantages. البنفيتس هي الفوائد والادvantages هي المزايا. So inside the exam, if they asking you for the advantages of networking, you should not get confused. اللي هي الإيجابية اللي هي الفوائد ما يخالف. Okay. So first point, that is communicating speed. Communicating speed. سرعة التواصل. Networks provide a faster way for communicating and transferring files. Communicating and speed اللي هي سرعة قلنا التواصل. الشبكات اليوم وفرت لنا ايش؟ providing وفرت لنا fast way اللي هي طريقة ومنهجية سريعة جدا جدا في التواصل بلس بلس إرسال البيانات من وإلى transferring files or transferring data same way. Okay, be smart again. As examples, right now we will having online classes. Yeah, we are using the technology or the benefits of a network. So I'm providing my classes, and even after I'm finishing the classes, I can transferring our files, that is videos, that is this materials, whatever. So communicating speed. At the moment I send it, you can collect it. يعني مسألة بتاعت matter of seconds. Minutes maximum. Plus, then cost. The cost is the price. So cost. Software programs can be shared on the network instead of purchasing individual license copy for each computer within the network. الحين تسمعون بالملكية الفكرية. Okay. يعني كل شيء مفترض يكون مرخص حتى تستخدمه. There's nothing free. كل شيء having a price. كل شيء بثمنه. Instead of for example right now we have over or around 400 to 500 computers inside the campus. عندنا في حدود 400 إلى 500 جهاز بداخل الجامعة. طيب بدل نشتري ترخيص حال كل جهاز لوحده لاستخدام السوفت وير بروجرامز، لا، إذا كان معنا شبكة فذي وفرت علينا الكوست. بدل نشتري لكل كمبيوتر لحاله رخصة ونسخة مرخصة، لا. So we will have a network copy or network version. فقط مفترض نحدد عدد الأجهزة المفترض تستخدم فيها هذه النسخة من البرنامج. فبالتالي النتورك وفر لنا cost wise. Plus software programs can be shared. اللي هو ممكن مشاركتها من خلال الشبكة مالنا. And keep in your mind or even if you don't mind, I'm going to add one point here: cost and effort. الاثنين تم توفيرهم حال عند استخدام الشبكة. الافورتس اللي هو المجهود، يعني الحين بدل لا نروح جهاز بجهاز وننسخ الكوبي مال السوفت وير، no, from one machine we can distribute this software من خلال الجهاز الرئيسي. لو تسمعون تصنيفات الأجهزة اللي ذكرناها في level 1 من ضمنها الجهاز الرئيسي المسمى السيرفر. السيرفر هذا واجبه الرئيسي انه to manage to administrate the network parts plus إدارة الكلاينتس المتصلة بالشبكة، إدارة الشبكة وما يتعلق بها. فمن خلال جهاز السيرفر we can distribute, we can share this software to all the campus in just a few clicks, plus as simple as can. فلذلك wherever there is cost, it could be we have efforts. plus مثلا إذا كنت إذا في موقع من المواقع أو مؤسسة من المؤسسات offering some jobs opportunities، فتقول إنه نحن بنعمل بالساعة، الساعة مثلا ب5 ريال،
فكل ما اشتغلت اكثر كل ما كسبت اكثر. لذلك دائما ابدا احصل انه cost and efforts are related، متصلين مع بعض. anyhow just keep in your mind cost and efforts. cost اللي هي البرايس اللي المفترض تدفع، لكن في وجود الشبكه قللت لنا هذه التكلفه. efforts by the same way instead of moving through each computer separately، بدل لا تتنقل ما بين الأجهزة واحد بواحد، وما أعتقد إنه في somebody ready for that. Instead these things can be managed from the network main computer, from the server. Things will be done as simple as can. Moving to sources and services sharing. حطوا لي في بالكم resources، ده الغرض الأساسي من الشبكات. الأصل في الشبكات إنه توصيل كمبيوترين أو أكثر بغرض مشاركة الريسورس. الريسورس هي المصادر، والمصادر ممكن تكون both هاردوير اور سوفت وير. الريسورسز ممكن تكون برينترز، يعني بنفس المستوى. اذا كنا بداخل مكتب مجموعه من الموظفين، فممكن كل هذه المجموعه تستخدم طابعه واحده. متى؟ في وجود نتورك تكنولوجي. بخلاف ذلك نو واي. افترض كل كمبيوتر يكون عنده الطابعه لوحده، او على اقل التقدير انه يكون في فلاش و موزع ما بين الناس وعنده side effects. Yes, definitely having side effect. Services by the same way. Resources and services اللي هي ممكن يكون عندنا بعد ذلك الملفات. Sharing between a network users such as internet services، خدمات الإنترنت، الإيميلز وملحقاتها، printers, files, folders, whatever. Plus, so printers resources, while files as well. Resources, printers and files, folders. لكن الانترنت it is a service. Internet and email are services. Okay. Moodle, it is a services. Now we are sharing Moodle. We are sharing GoToMeeting, or the meeting through GoToMeeting application. So this is internet services. We are sharing in the existence of these network technology. في وجود تقنية الشبكات. واضح لكم؟ Moving forward, work group centralized software management، ودي اللي تقودنا او اللي جات من النقطة number 2. Point number 4 you can connect it to point number 2. So work group centralized software management، العمل الجماعي المركزي لإدارة البرامج. Okay. One of the greatest benefits, exactly, حقيقة, greatest benefits of installing a network in the fact that all of the software can be loaded on one computer, اللي هو بيسمى السيرفر if you don't mind. So from this server I can manage the whole things. Yes, I can. So this server is our main computer. Keep in your mind, this is our master computer. جهازنا الرئيسي الممكن ندير من خلاله كل ما يتعلق بالشبكة، كل ما يتعلق من الشبكة in terms of hardware and software as well, resources, users, and everything. One point again, please. When we talk about users could be human or could be the computer itself. يعني المستخدم over here or the client، الشخص نفسه أو الجهاز، لأنه الشخص يستخدم الجهاز فال interchangeable، فهي متبادلة. واضح لكم؟ طيب flexible access of course yes, flexible access. Now you can from your home, from your place, you can access our UOB email as simple as can, very easily to access. Yeah. So flexible access، المرونة في الوصول للإنترنت services or network services as the email using in personal and professional communication way. Plus
such a way. These are the benefits of a network. هذه مزايا ايش؟ مزايا وايجابيات الشبكات بهذه البساطه وبهذا الاسلوب السلس. من السهوله بمكان اصل الى ايش؟ الى اصل انه these are the network advantages as simple as can. Okay. Once again, communicating speed. Networks provide a faster way for communicating and transferring files. If you don't mind, I want to change it to communication. سرعة التواصل. So networks provide a faster way for communicating and transferring files. Definitely, yes, it is true. And this file simply you can imagine as a WhatsApp message. Huh? So very faster you can send it from here to UK to US to wherever you want. Cost and efforts just now have been clear for you. Cost because we can administrate and manage the things from a single computer, so the cost will be minimized. التكلفة راح تقل طالما انه من بدل لا نشتري نسخة لكل جهاز منفصل، لا عندنا الورك جروب اللي هو العمل الجماعي. بعد ذلك وانا جالس في جهاز واحد ممكن ادير هذه المسألة. لذلك وفرت لي ايش كمان؟ وفرت لي الافورتس، المجهود المبذول لاتمام هذه المهمة. resources and services اللي هي كما ذكرنا المصادر والخدمات اللي متواجدة من خلال الانترنت ممكن تتوفر لمجموعة المستخدمين أو المتواجدين من خلال الشبكة مالنا. Resources of two types. Resources could be, as I told you, hardware or software. The hardware could be printers, could be scanners, could be disk drives, whatever. Resources in terms of software could be files, could be a software program, could be folders, إلى آخره. Services, keep in your mind what are the different services could be provided to us through this internet. As examples are our online classes, or the emails, browsing the internet. كل هذه عبارة عن network services، خدمات الشبكات والمصادر. Two different terms. Work groups centralized software management. إدارة البرامج مركزيا من خلال المجموعات. خلاص بسميها work group مجموعة العمل. يعني كل الشبكة مالها عبارة عن مجموعة عمل، ما علي إلا إنه أرسل أو أنسخ هذه السوفت وير النسخة من خلال الورك جروب. فبالتالي إدارة السوفت وير من السهولة من المكان بتكون مركزية من جهاز واحد ويتم هذا الأمر. يعني لما نيجي ننسخ مثلا أنتي فيروس بداخل الجامعة ما بنروح على كل جهاز لوحده، كما قلت لكم عندنا في حدود 400 إلى 500 جهاز مثلا، فما بنروح one by one. Instead, from one computer called server, it's called master computer, so we can manage the whole task, the whole things. Yes, we can. So from a master computer or PC, that is called a server. Flexible access، المرونة في الاتصال بهذه الشبكة بمكان. So as examples, email everybody can or those liaison people اصلا مرخص لهم من السهوله من مكان to access our email. فهم معكم الايميل مال الطلاب من السهوله من مكانكم تبطلوا هذا الايميل وتصلوا لي الشيء اللي عايزينه. كما قلت لكم من قبل اي شيء عنده anything having advantages and disadvantages. Even as a human we have advantages and disadvantages. هذا شيء فطرة مسلم فيه. Do we have disadvantages of a network? Yes, we have. The first one, that is dependency اعتمادية.
If network fails, activities and communication of users lose access to information. نعم نعم. إذا كنا بنعتمد اعتماد كلي على الشبكة، واليوم في مشكلة في عمان تيل في الأجهزة الرئيسية مالهم، عندنا مشكلة بداخل الجامعة مثلا، خلاص we lost, we fail to communicate. So this is a big drawback. سلبية كبيرة جدا بالنسبة لهذه الخدمات الجليلة من الشبكات. So we are lost access, we are failed to connect. This is what? This is a disadvantage. Loss. So network may attacks by new viruses that created every day. So viruses, it is again drawback of a network, unless I have been very keen. But even so, some people are they have this type of mentality. بعض الناس هذه هوايتهم انهم just to work against the people. So networks may attacks by new virus at any time, and this is could create a problem for us, stopping the work or even loss of some money, whatever. So things could happen. Network is very expensive to install. نعم يعني هي عندها فوائد جمة مرة، لكن you have to pay. You have to pay for that. فعندها price. It have a price. وايش كمان يعني we should not get confused. Expensive to install, or over here we say it will minimize the cost. نعم. This will not be every time. You will do it once. So I have a network. I have spent some money. That's fine. High cost of hardware like cables, network cards, and routers, PCs as well, and others. مكلفة. خلاص. يعني مثلا ممكن يكون الجهاز الرئيسي مع الماستر كمبيوتر could reach 5000 ريال. اوكي. بينما الجهاز العادي اللي موجود عندي في المكتب هذا بيكلف في حدود 300 ريال، 250 ريال، ماكسيموم 350. Yes. لكن this is I will pay it once. After that, or everything's it could be on terms of advantage, that is minimizing the cost, minimizing the effort. Yes, at the beginning, at the start, it is disadvantage. You have to pay. ثم maintenance of a network requires time. مرة ثانية the effort over here. maintenance اللي هي الصيانة للشبكة تحتاج لها وقت. of course yes. تحتاج لها وقت. from time to time you have to look after all your labs, PCs, in terms again of hardware and software. تراجع ايش؟ تراجع الأجهزة من الناحية الفيزيائية مالها، ومن ناحية البرامج اللي موجودة بداخلها، وتتأكد من سلامة كل شيء. نعم. nothing for free, and this is the life policy. قواعد الحياة. خلاص كل شيء يحتاج له مراجعة. Even as a human being, we have from time to time to make a checkup. Yeah. Somewhat. Yeah. ثم ماذا؟ Then we move to loss of privacy. نعم. loss of privacy اللي هي فقدان الخصوصية. When you are working with the network, keep in your mind, network is a group work. بمعنى يعني هذا الجهاز ما ملكك اللي انت جالس فيه الحين، هذه البرامج ما ملكك. keep in your mind. When I'm delivering this class through GoToMeeting, or when you are transferring data through the Moodle, this is not belong to me. I'm not owning that. So I have to care about loss of privacy. This is not yours. This is not your property. This is a general property. فحطوا لي في بالكم رجاء network it equal to
work group العمل الجماعي. yeah work group. لذلك دائما الخصوصية over here it is not 100%. ما في خصوصية مطلقة. ما في خصوصية مطلقة. نعم عندي my account information. يعني مثلا كل الرسائل اللي أنا برسلها حالكم الحين من خلال الإيميل من السهولة بمكان مدير الشبكة إنه يطلع على كل الرسائل المالية والأشخاص المرخص لهم للاطلاع على رسائل. فلذلك there is no privacy full privacy. رسالتك أو أي شيء، لكن إذا استخدمتها في مجال العمل that is well and fine, but if you are use it for your own privacy, no, that is not acceptable. Such way, this is our class for today. Hope it is clear, and as I promise you, if everything is not clear, get back to me. I'm trying my best level to deliver the class easily and to make the highlights for every point that could help you in understanding and facilitate the topic. خلاص such way I'm done. السلام عليكم ورحمة الله.